Orugono. A na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ego anyị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka eriga anyị front and back, ndị oche eli anyị front and back. Faji asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wefekwa chọọchị fa, obodo ụka abịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme, ọdịnala ama mmụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị je eme ọnụ. Ọdịnala ya dị gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị je eme ọnụ. Ugochi tubelu tempụl gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị je eme ọnụ. Chukwu gozie gị Eze-Ana gaba n'ihu. Ụmụ ọdịnala Igbo ekenekwa m ụnụ n'oge awa nke eziokwu. Ekene m ụnụ, kenekwazi ezigbo enyi nwoke bụ mmerụ ka egwu adị possible, a legend. Yes, you cannot talk about Nollywood without mentioning onye mkpọ legend. Yes, the living legend, because there is talent here too much. Stanley, the personality of Stanley Okolie. I wanted to use to Nigerian movie.
ị ga-ama na voice ị na-anụ voice ị na-ada anụba ihe gbasara this track, this music ị na-anụ na YouTube while the video going on. Onyewa bụ the best, the best. Stanley Okolie daalụ. Akwụrụ m ya ụgwọ. I will have a surprise ka o ji wee mee ya bụ track o tiri anyị. Ya bụ track o yuzukwala one of some of my friends ihe nna adị ekwube. Ya ka o ji wee mee ya bụ track. Ọ very talented. Watch ya dị na high quality gosi na professional touch. Ma ebere m n'isi ya bụrụ na Ezumezu na njelu nke Chukwu na mmụọ niile anyị na-achụrụ aja. Ndị so m na ndị na-eso, ndị na-emere m ihe na ndị na-emere ihe ga-agọzi ya n'ebe ọ dị ukwuu. N'otu aka ahụ achọkwuru m aka na plan ka mmalụ ka anyị ga-esi wee machọ ka m emego m invite ka mmalụ ka anyị ga-esi wee gbasalụ ka a ga-esi wee assemble some raw talents ndị nwere onyinye ihe gbasara ejije. Achọrọ m ka m sponsor ọdịnala movie, yes, to tell our own story. You understand? Oge na-abịa maybe for weekend enwere m ike ịkụziri ụnụ the master plan ndị ụka anyarị ji wee rie ndị be anyị rie anyị front and back. But I thank God, the gods are wise. Some of our ancestors are incarnating back. Understand? Ka emepe ndị mmadụ anya ka bandage fall ka ha nwee ike ma truly etu ndị asị kwado. Mana ha bụ ndị anyarị kwadoro ike ha adịwago mba all over the globe. Mana ha amaghị etu ndị ọdịnala si wee kwado na nke ikpeazụ. We are going to tell our own story. Ọ bụrụ anyarị ga-akwa our story. Thereby countermoting everything ọdịnala. They demonize everything in order to promote theirs or master them. None n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na-anọ n'isi ochie. Oraifite dị na Anambra steeti, bụrụkwazi onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Bụrụ onye isi nchụaja ọdịnala na Restoration Prayer Ministry ya na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. No, n'oge awa nke eziokwu. Our today topic is lecture. The importance of feeding the guardian angel, Chonyowa, your wife, your spouse. If you are married, don't forget your wife remain your partner, like two becoming one. So you must pay attention to her forces too. All makamkia was kabi shokwa. Mana before I get niru echefuna. Na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst a ga-abịa n'isi njedebe na Friday bụ nwanne echi. Ọ bụrụ na isonyebeghị nwewuru ike wee sonye na nke ọnwa Ọgọst a, echefuna na nke ọnwa Septemba ga-ebidokwa na Septemba 6 kwụsịkwa na Septemba 19. Ya bụ aja anyị na-eji na temple chụọ ya bụ aja on daily basis for 14 good days. Mgbe anyị ji present prayer request of ndị niile sonye na ya bụ aja, viewers all over the world. I keep saying distance is never a barrier. Achụcha ya bụ aja kwa ụbọchị ahụ 14 days. On the 14th day, bụghị abụ na 19th, egbu emesizi ya egbu ebulu wee mee saraka. Ndị niile sonye na ya bụ aja ga-enwetakwa ihe onyonyo ụbọchị a na-achịkọta ya sụsọ ha nwa, maka na ndị maara nkụzi mma na adị m esho ihe ọrụ na soshal midia maka na ọ dịrọ mkpa. Ka ọzọ bụ ịgba afa mmiri emi ya na-akwụ ụgwọ, mana canceling na-egbu free. However, ụbọchị ọbụla ị na-abịa for counseling, Sundays for counseling, you must let me know and book appointment with me. Ka crowd got it too much on every particular day. Can we go pay more, give more attention to you? Therefore, you must chat me and be sure that that particular each time I only feel like coming. Na chance you know what's here.
But for that, you chance for canceling other days. Man, I got from 3 p.m. up. So you have to chat me, depending on where you're coming from. Can't walk with him. Ọkwa ọzọ dị bifo anyị banyere nkụzi anyị ji bịa taa bụ echefuna na bido na 29th of August to 1st of September. All 4 days ya ka oraifite na Anedo na Anambra State ji eme mmemme a na-akpọ mmemme Afiọlụ. Mmemme Afiọlụ bụ mmemme ji celebrate the gods, the celebrate Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, kene ndị anjelu nke Chukwu, the elements, ndị ọ bụ ọlụ ha inye aka ịfụ na ihe niile ekere akọrọ n'ubi mere nke ọma. The Afiọlụ bụzi mgbe eji eme preparation nwa azụmahịa nwerịta aṅụrị. Eme a na Afiọlụ, the next celebration ga-abụ New Yam Festival. So Afiọlụ dị nnukwu mkpa. Afiọlụ ka eji eme preparation nwa aṅụrị dị iche iche wee kene Chukwu okike n'ihe akọrọ n'ubi mere ọfụma, wee kwadozie maka ụbọchị a ga-awa ya wuchi. So na ya bụ ụbọchị mmemme Afiọlụ nke arụ a, o nwere onye Chukwu mere ihe ọma wee bute efi na temple, efi a ga-egbu na ya bụ ụbọchị in gratitude. Now you are all invited. Na ya bụ mana ọ ya bụ na on 30th Ugochi to na temple on Tuesday. Now you are free to come. A ga-enwekwazie rie ma nwụọ ma nwekwa aṅụrị dị iche iche. Ya gazie n'ọfọ. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ 1. Let me explain something for you to understand how things work. A lot of marriages have collapsed because of our attitude and because of our lack of understanding, or call it our ignorance of how things work. Ekwukwara m egwa gị na akwụkwọ Hosea 4:6 kwuru na lack of knowledge, vision and ignorance melụ ọtụ ndị mmadụ ji ata afọ dị iche iche. Now the basic cause of man's problem. Now mgbe gburugburu mgbe ndị mmadụ na-efolo iwu ọdịnala, that is natural laws that governs the universe, that's iwu ọdịnala. Do you know why ordinary remain the best? Ordinary has no founder. Ordinary will the Igbo spirituality. Etu ndị si ebi ndụ, ndị ọbụla nwere nke ha. O nwere ike iche na ndị ụmụnna anyị ndị na-eti ndị ugwu n'ọwụ e.t.c na agba okpere ha, ọ bụrụ eziokwu. Ha nwere natural okpere ha na-ekpeburu before ndị ugwu si mba ọdụma chọrọ ịkpa afa wee bịa kọọ nka ha wee lesizie ha egwu e.t.c na ịghọtara ya. The entire Africa nwere usoro Africa si akpọchi ha as the first child of God, as the ụmụ ndị izizi, mmadụ izizi Chukwu okike kere. One ụbọchị nkụziri wee gwa ụnụ why Africa remained the first son, mmadụ izizi ekere n'ụwa. Kụwakwazie kpatara ị nwere ike ihe ị na-ene anya as na ọ bụ why Africa ji lag behind is because of na ndị anyadị bịa rie anyị, then were ihe dị na be anyị wee mezie ebe ha. They took advantage of us. The same thing ahụ ihe a sị na ihe merenụ n'oge na-agba ochie, ebe story of Esau. Mana nke a gawa na ọ bụrụ anya ka anyị ji bịa taa. Ihe nchọrọ ịkọwalụ gị wụ alụmdi na nwunye takes two to tango, and if you do not do it well, believe in me, you will receive brudala. Most people are not happy today in their marriage because the right thing was not done. Some are just managing and a patch on a leak. But
living in harmony should be the real reason. But what do we have nowadays? Patching, just carbon and marriage based on Korean demand. Mana ihe nchọrọ ịkụwara gị bụ na mgbe gburugburu etu ndị nna nna anyị ha si ebi ndụ, one, a na-agba njụ nwaanyị. Mgbe a na-agba njụ nwaanyị, ihe a na-ajụ bụ sorry, a na-agba njụ nwaanyị kedu ka agbụrụ ha si ebi ndụ. Agbụrụ na-agba n'ilo, agbụrụ na-egbu mmadụ, agbụrụ na-erube isi. Agbacha njụ nke a, agba njụ spiritual, a na-akọzọt afa ma ezumezu so onye a na nke so onye na-abịa ịnụrụ ya anụrụ bụ nwaanyị nwoke, a ga-adaba, a ga-enwe harmony. Mana because of na ndị ụka dịrị anyị rie anyị front and back, I forget izie etu esi ebi ndụ. Ịgba njụ ọ na-emezi nwoke pụọ ọrụ oyibo Abuja, ọ nọ n'ebe afụ nwaanyị nọ na Lagos, Okolo, I will marry you, anụọ, without the background of onye whom you wish to marry. Imoro background ya, imoro background ya earthly wise, imoro background ya spiritual wise. How will it work? It will not work. It will just collapse. It just collapse. So ihe dị mkpa bụ one, ị ga-ama the compatibility of the woman ị chọrọ ịnụ, character wise and the spiritual forces. Una are the compatible. Ezumezu sie na ezumezu so gị will be able to work in harmony, because harmony is the key. If there is no harmony, forget it, there is no marriage. I can tell you that two people are living together does not mean that they are enjoying their marriage. It does not even mean that two people both did and women spiritual wise. They could be housemates or even flatmates spiritually, but nanya mara na azadi na wunya. Okay, so mana for real marriage to be established in the spiritual realm, there must be harmony between those two hearts of love. Okay, so ihe na-achịkọwa bụ na mgbe gburugburu agbacha njụ nwaanyị, ọ bụrụ na ọ dabara, anụọ nwaanyị etu esi anụ nwaanyị, anụcha nwaanyị bịawa ije eji, nwaanyị na-ebu ihe a na-akpọ okwuchi a mma akụwa maka okwuchi a I think tomorrow topic. Yes, okwuchi a bụ ebe nwaanyị akpọtụrụ chi nwaanyị, ebe a na-echukwa chi ya, ọ bụ ije eji di ya eme ka ere provision ebe ọ ga-adọgba okwuchi ya. Ụfọdụ na-abịa akwa ije eji bụrụ mmụọ wee bịa. Ụfọdụ na-abịa akwa ije eji bụrụ mmụọ wee bịa. Yes, e nwere ọtụtụ mmụọ dị n'obodo dị iche iche bụ nwaanyị bịara ije eji bịa wee bịa. N'obodo mba Oraifite anyị nwere ụfọdụ ogwugwu bụ nwaanyị bịara ije eji bịa wee bịa. Emesifie n'uto na mmụọ siri ike, obodo nabata ya, ọ bụrụ mmụọ eji mere obodo. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwa bụ na nwaanyị mgbe gburugburu a na-anabata nwaanyị bụ okwuchie, bụrụkwa ngwana onye bụ mmụọ wee bịa. Ịmarụgo na mgbe o bụ chie wee bịa, o bụ ha entire workforce bụrụ arụsị sienu wee bịa. Ịghọtara ya? All entire workforce. So what I'm telling you today is that for you to enjoy your marriage, you need to marry your wife and make sure there is harmony between you as a person, and there must be harmony between you character-wise and hers, and there must be harmony between your spiritual forces and hers. If not, forget it. The marriage will crash just within a matter of time. What people term as love
cannot sustain when the real spiritual disharmony begins. The so-called love. Because I keep telling people that if you want to get married someone you can trust, not someone you love. Because the mindset of people here, because somebody you trust must come first, then love follows it. Because what is love? You can love somebody because of whatever you are getting from the person. And when the person, whatever you are getting from the person ceases to come, hate comes in. So you can see that, so the so-called love is as a result of the person doing, or you feeling at home or getting what you want from the person. That is what Nigerian person knows as love. The woman that professes that she loves you, when you refuse to submit to her dictates, the so-called love will go so. The so-called love will vanish. You know why? Because you refuse to keep submitting yourself. Because you refuse to submit yourself, maybe as babysitter or whatever. Once you stop, to show you that is so-called selfish love. So what you must do is this: you must marry somebody that, one, the compatibility must be there, physical wise as character wise, then spiritual wise. Yeah, Ezumezu, their spiritual forces and her own spiritual forces must come to agreement. There must be harmony between the two, so that the aim, set goals, will be achieved because the two forces are working together to elevate. You know, so if the two has refuses to come together to work in harmony, believe me, that family or that relationship or marriage will be in shambles. No matter how you try, no matter even if you like sacrifice yourself, it's not going to work. It's just a matter of time. That's your earthly strength you are putting on, because you want the marriage to work at your cost. Time will come when your whatever strength you are putting in, whatever effort you are putting in will be exhausted. But if you know what you know, now what I'm telling you is out of experience. What you need to do is, one, marry somebody that both of you are compatible, both spiritually, then, and ask questions about her spiritual forces. Then what you will do is that, just note that when you are marrying a woman, you are marrying her entire spiritual forces. Note that. Yes, don't downplay her forces. Yes, a woman has her own forces. You as a man, you have your own forces. So the two forces must work in harmony for the marriage to sustain and stand the test of time. If not, when challenges of life comes, everything will crumble, no matter what. And if it crumbles, no matter how effort, even if you turn to slave, that marriage will not going to work. I'm a living witness. So what I'm telling you is this: that even if you like lie flat, let your partner be matching on you, thinking that you will save the relationship or marriage from collapsing, is a lie. It will never. Because the spiritual control the physical. So my lecture today is like admonition to young ones, or for anybody that have intention of getting married tomorrow, or even if you are already married, there is something you must do in order to calm the squabbles, to calm the nerves and calm whatever that is
always disagreement and whatever. Calm it down. You must do it. And what does it take? What it takes is one, you as a man, stand as a man. You must do the needful. The needful is one, be at peace. Align yourself with your own spiritual forces. Because only is they do this. If you are blind, you are blind. And you can never give what you don't have. So what you must do, one, know where you are coming from, be at peace with your entire forces. Pay adequate attention to your forces, starting for your guardian angel, your spiritual guide. Yes, be in good terms with your spiritual guide. Two, be in good terms with your forefathers, your ancestors. Be in good terms with all the spiritual forces. You can call them elements, you can call them whatever, but they are the spiritual forces. The 4 cardinal points, you must be in peace with them. Those are the forces of nature. Sorry. Now, once you align yourself together with them, you are already standing in the right. For this time, you already standing in your right footing. Now, the next thing to do is to align yourself with your wife Ezumezu. What must you do? One, if she is not a knowing one, or if she is not a called one, or if she is not people that ignorant person, or maybe those people that believe that Jesus is coming soon, forget about her. And that does not stop you from aligning yourself and her own entities. You know that you can call upon the spiritual forces of your partner, yes, with her consent or not. Do you know? It's very possible. Any job on the or her, or this is your legal wife, or her own entities, and her Ezumezu. Call them, say today I'm offering this sacrifice in honor of her forces. Call them, make them your friends. You know, then try to identify with them. One, first you must do one. Whether call down e.t.c. onye of your spouse. You can call them install. Yes. Installation, because what you are trying to do is to call them and they do the installation. Yes, what the church people normally call chapel, because chapel is simple, a place, a special place dedicated and anchored. Is the anchorage, a place that is anchor. Call it anchor house. A special place that anchored the radiation based on each denominational faith. Must be a place that you install the power, you call down the power and do installation. In ordinary, but we call it Eba. So what you do is, as a spirit man, because man is not just face the earthly clock, no. Man consists of two. I have made mention of it in the previous lectures. One, man is the cause you, that is spirit, which is the real you, and the earthly body. Okay, two. So what you will do, use the intensity of your spiritual power. Call down, follow the normal process. If you cannot do it, a high priest will guide you. Or if you are already, you follow the principle or engage a service of a priest to do it for you.
call down the children of your spouse in one place. Don't forget that your spiritual forces, your children, especially your spiritual guide, comes hand in hand with the Ikenga. Now, Ikenga represent the spiritual forces attached to that your children. The Ikenga and their children is like inseparable one. Do you get? Makana ni mo na tun si na ihe kwuru ihe akwudebie. Yota ya ihe kwuru ihe akwudebie. Ọ ihe tun dị Igbo ji ekwu okwu. Now, ihe kwuru ihe akwudebie abụ what to children onye adobisi, including the Ikenga, including the spiritual forces, more in the Eriko, more in the Ereso, honey in the Kena called down on that place. I want example you working, I will work him out. Live working, what to children one he can name no Chukwa and no Chuprohaja. But there, Keramaka, her water spirits, as and all to 1 year. Para we go one gender, man, the channel 1 year with her. A 1 year simple missing dote is spiritual allies. Let me use English explanation. A boy or by Jimana, any language in any spiritual book you are reading has interpretation in Igbo language. Those the spiritual associates and allies in Igbo we call them Obanje, Mobungiyo, Mobu Ndiobo, other forces, or Obanje and the rest of them. I mean, but they are all the affiliates. I try to make into deeper explanation now, but what I want to tell you is this: those are that's why we normally use the word Ezumezu. They are all bringing them all of them together. Whether more Ezumezu, all the spiritual forces that run in your lineage from your mother's side, and all the spiritual forces that run in their father's lineage, all of them will Ezumezu. Call your wife home. They saw them. They can name from time to time follow Haja. From time to time follow Haja. The same thing with Dimria. And no, Guri Hall Miri, Jena Miri, Jeme Saraka. Send me night. No, come what a one ya, and Ano. Make one a no Kianka. No, why Kiguahan officially, then one. What I want you to do. You just have to happen. Can you know what I want in peace? Can you know what I want in peace? Then I won't know what I want in Gurano, but you want me to get a minute. There one dimmy what I want in the Parania. You see a dimmy, Cogade, he did stop Nandotia. Say happy and what I want to come. Can you know I can only remember? They are real of me. Your child, very hair. Then he got a message on. Will be on me in the show for the head teacher. The Panya, what's a high day with them? Now, one. Maybe who in an A. of my, and so my I make again any good. How to go again? Back again. We go with it, catch it in my day. Chocolate, Nafia. In a metua, you see. Her forces will always be loyal to you. At the stage, her forces will be going message for you. Eto yen nokita. I want to walk over Pinayadi. More palm mad good Nayadi. And now, but why you got a biscuit, got a sweet in their comas. Just a matter of time. If you don't mass the other name is in born there, but all one time I but I did about put ever had ever welcome with you. But here I can live in a face you admit. I make with you the flat. You get out of somebody. But a band, and Abatana, in a buckle. So you're not check a while ago. Know the what you're supposed to do. What you must do is this: always make sure you align with she and the Ezumezu of your spouse. You know, on the Chokro Haja. By so doing, you are winning them over. I'm going to want you guys not the too difficult. I'm going to want you guys not the too difficult. Start now.
It might be a little bit late when two of you have separated and go their separate ways, especially if the separation have lasted for long. It might be so difficult. It might not even be possible again. If the separation have lasted for years, it might not be possible again. But if the separation is just newly, or maybe there is a little bit crisis in the family, no submission, nothing, but you people normally experience this harmony in the house and it's paining you. Look, let me tell you as a man, if currently as we speak, you and your wife are not living in harmony, huh? I will tell you what to do. Just do what I ask you to do. Call down her chi, feel her spiritual forces. Ọ bụrụ na onye mmiri ka ọ gbaa afa n'isi ya, ọ bụrụ na onye mmiri chukwa ndị mmiri, chukwa ọgwụ ya, chukwa ndị ọgbanje, chukwa ndị otu chụpụrụ ha aja, yọọ ha na ha mee ka nwaanyị a ka o rubere gị isi udo obibi. Believe in me, just matter of time you will see her start coming down, because sometimes some of them amaghị ihe a na-eme. Ọnwego ụfọdụ ụmụ nwaanyị dewere ahụ na ha karịrị egwu, they will make costly mistake of their life. Today, I'm sure some of them, if you approach them today, present the same opportunity you presented years back to them, they will grab at it. But maybe some of this opportunity is no more. So, for Nima are languishing in agony, and had I know, but it might be already be too late. So, but what I'm telling you is that if you and your spouse are still having problem, but two of you are still living in under one roof, please have a racket. Abanankete, Makana, Abanankete, and it's a matter of time. Those things say as no little misunderstanding, within little misunderstanding, will boomerang to something bigger. Two things will happen. It's either if you refuse to take my advice today, tomorrow you might cry because of it. Because not taking this advice might crash your marriage tomorrow. It might make you be living as a stranger in your own house. One day will come, either you keep languishing in agony, trying to manage, because maybe at your old age you cannot be able to get married again, or you cannot be able to get another wife, or maybe your source of income is already down. Because for you as a man, even if you want to get married to a second wife, you must be financially buoyant. So maybe you keep managing it when you are young. At that old age, maybe you are already financially down, and the matter will keep getting worse. I can trust me, the matter will keep getting worse. The only thing that can happen is in future is that maybe your children, if they grow and you are lucky enough to see one or two children, one or two, that will be at your own side. You know, with that kind of disharmony homes, then definitely majority of them might back with the mother. But pray that you have at least two that we have sympathy with you. Then once in a while they might look at your face, and that time, believe me, you are dying in agony. Some men are hypertensive today because of they couldn't manage the troubles that are associated with marriage. Maybe marrying the wrong person. You understand? And you did not manage the forces, her own forces, to calm the forces down, so that you enjoy submission. Submission. Say, this thing is not what you can talk with an animal, because sometimes the person doesn't even know what she's doing. The thing will enter her head. She will just misbehave anyhow. But working on her spiritual forces will make her to this total submission. So I pity most men, because a lot of men are living in hell. A lot of men are living in hell, and maybe by the time we keep on patching it, and I patch on it, keep patching it, at the end of old age, when your financial muscle has already dwindled, and believe in me, back here, I get off. So it's a stage in time, self-nine. If you really want to continue with the woman, please do something now to calm her, to do something. The same thing with woman. But you know, most of the times, the woman is the person in charge of home. The woman is the home builder. No matter how bad the man is, if the woman is really down to earth, he knows how to. It's their gift. You can't take it away from woman. It's natural gift.
So, but when a woman has some shiko, so difficult. You understand? Mhm. So what I'm saying is that I'm talking more to guys, to men, is pay attention to spiritual forces of woman in marriage. Because by the virtue of marrying that woman, believe in me, take it or leave it, you married her spiritual forces. So never you stab her spiritual forces, never you stab them. Because you need to welcome them to your home too, then nurture them, align with them too, so that they will join with your own forces to make your home a happy one. Take my advice, practice, put it into action. Believe in me, a couple of months, that your woman that you think that is so stubborn, not submissive, you will be like, wow, so this is possible. It's possible if you know your spiritual stuff and try to align. You understand? This is not all, not charm. It's just a matter of calling your, your spouse forces, do sacrifice on their behalf and play with them. That truly you really want to marry this woman, and you promise to try your best as woman to make her happy. Then, for any distraction that will be coming to cause the marriage, should be removed from the marriage. So pay attention to installing your image of your wife and do the alignment maka ọdịmma ezinụlọ gị ka akwụsị inwe ọgbaghara, unless it's gonna the nwe ka chọrọ ịba aba ịgba afọ ọ bụrụ na gị na ihe nwere ama enwe spiritual harmony between the forces and our forces. Now start on time to let the person go and then you do for someone else. But if you have already gone into the marriage already, you can still do something to see if there's any way we can be able to plead with them so that there will be peace. Ọ bụrụ na ị chọọ watch video in full, get to my YouTube channel, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. Ma ọ bụ na ị chọọ ka anyị gbara gị afa miri emi, send them message na WhatsApp 0805-7837-672. Ọ bụrụ na ị chọọ ka anyị gbara gị afa miri emi ma ọ rụọ ọrụ mmụọ dị iche iche, pịachaa gị, send them message 0805-7837-672. Echefuna ọ bụrụ na isi outside the country akpọ ịmadụgo na chacha na WhatsApp +234-805-7837-672. I'm Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite, onye isi nchụaja Ugochi tubelu na temple. Echefuna na anyị kwuru maka sticker anyị. Our sticker is out. Anything from Monday you can get yours. You can order for it. We normally do waybill globally. Like today, I made some waybills today, or sent out to so many places. So, and my job uncle Bioku where you are, Mara. Nisi, Denina, no need J for Nanya. By the power of the Most High, the Creator of the whole universe, I pray on behalf of my children all over the world, my friends and well-wishers and the friends of the temple. I ask them now, distance is not a barrier. Ezumezu a barrier. By the power of the Most High, may all the people that are experiencing turbulence in their relationship and marriage be restored. People that is looking for soulmate, let them be guided. Let them be led to the right person, the person that will be compatible to their lifestyle and their Ezumezu, so that we will experience harmony in our homes. Now, how to go kick a they don't need him who they are casual hope. They don't need him who the teacher. The workable na financial muscle hard very low. Therefore, they have lost the leadership that is expected of them as the head of the family. May the gods of our land be of help to such men, so that there will be harmony in their various homes. Now, how to go kick a
ana m asịkwa ụnụ ka ọ dịkwara mgbe awa n'echi na-abịa abịa ọ bụrụ ndị abịa we see tomorrow same time 8 p.m. Ilerecha vidio sosa adị ndị ya dị ọnụ ya gazie nụ ka anyị yerikwa na egwu wee sị ụnụ ka ọ dị Come on,